Good afternoon to everybody. In last class, we discussed different operators and input-output statements. In an output also, I explained formatted. What are the different formatted output statements? But what is missed? Printing of floating point numbers with a particular precision. I will explain during the program or something. Actually, we are getting some mistake error, syntax error. Actually, that is the correct, but we are getting the error. So I will explain once again. I will check it and explain it. Now we'll discuss decision making and branching statements in Python. Actually, it's one very important work. What are the different decision making and branching? How to write the decision making and branching statements in Python? Okay. మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఒకవేళ మధ్యలో అంటే ఈరోజు జరిగింది యాక్చువల్గా. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఆగిపోతే కరెంట్ లేదని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. అంటే కరెంట్ పోవటం వలన వైఫై ఆగిపోతుంది. వైఫై అయిపోతే మాకు నెట్ రాదు, అది ప్రాబ్లం. అందువల్ల ఒక్కోసారి మధ్యలో అంటే ఈరోజు జరిగింది, ఇప్పటివరకు జరగలేదు. యాక్చువల్గా ఈరోజు జరిగింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకోండి, సో నెట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందువల్ల all final year students must thoroughly practice Python because it's one very important for you and entry for to develop the programs. Actually, Python is very convenient for programming languages. That's right. So because in olden days C is very convenient, then Python, Java is convenient. Now Python is very convenient because of so robust. We have the set of predefined functions. By using those predefined functions, actually we'll get the very easy programming. That's why easy syntax, easy to learn. So there are so many advantages of Python compared to C language or Java. That's why, so students, for student point of view, Python is very convenient because convenient for writing the programs. So that's why I'm explaining from the beginning point of view and in-depth coverage actually. So it's one very in-depth coverage for every day topic. So we have one special point I will cover. So in last class we have the formatted output. That's one very important. Before that we have the multi-line input with multiple inputs by separating comma or blank space. Before that, we have the different operators and data types. For every class, I will explain one topic. Now we'll discuss decision making and branching statements. Discuss decision making and branching statements. What is decision making and branching statements? So what is decision making and branching statements? So a decision making branching statements is used to select any one of the block based on the condition. So decision making and branching statements are used to select the block or to select the statement based on the condition. That's why it is called as decision making and branching. So based on the decision, it will be branched. So if the decision is true, it will be branched in one side. If the decision is false, it will branch to another side. That's why. So it is called as decision making and branching statements. Decision making, and then we'll also call as selection statements. Also, we called as selection statements.
So these statements are used to execute any one of the statement based on the condition. This statement is used to execute any one of the statement based on the condition. So to execute any one of the statement based on the condition, then only we can use this decision making and branching statements. చూడండి. సో కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్, అంటే మీరు ఉపాయించే కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ని అంటే ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ని మనం రన్ చేస్తాం. అందుకని దీన్ని మనము డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని మనం ఏమంటాము అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్తాం. చూడండి, పైథాన్లో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ లేదు, ఇంకా ఓన్లీ ఇఫ్ స్టేట్మెంటే ఉంటుంది. సో అందుకని ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అని మనం చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. దెర్ ఆర్ 4 ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. మొత్తం 4 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, 4 సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏమేమిటి? సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్, if, elif, else, నెక్స్ట్ if. చూడండి, మొత్తం మనకు 4 రకాల డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమిటి అవి అంటే సింపుల్ ఇఫ్ ఒకటి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఒకటి, ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకటి. ఈ 4ని మనం ఏమంటాము అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్తా ఉంటాము. సింపుల్ ఇఫ్ ఒకటి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఒకటి, ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఒకటి. ఈ 4ని మనము డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో దీంట్లో సింపుల్ ఇఫ్ చూద్దాం. దీంట్లో సింపుల్ ఇఫ్ ఏంటి, ఎలా అనేదాన్ని. An if statement without else is called as if statement ki else లేకపోతే an if statement without else, if statement కానీ else లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాను, సింపుల్ ఇఫ్ అంటాం. an if statement without else, if statement కానీ else లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, సింపుల్ ఇఫ్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ద సింటాక్స్? ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ కండిషన్ colon. So whenever you put the colon after the condition, then automatically the indentation is changed. If condition చూడండి, అందరు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా.
సో ఎలా ఉంటుంది దీని సింటాక్స్ ఏంటి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, if condition colon, so whenever we put the colon after the condition, then automatically indentation will be changed. Otherwise you can change the indentation. చూడండి ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను నేను, పైథాన్ అనేది ఇండెంటేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ అని. అంటే ఇండెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అట్ ద సేమ్ కాలం. ఒక బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకే కాలం నుంచి బిగిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి, ఇది బ్లాక్, ఈ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుండాలి వరుసగా, అన్నీ ఒకే లైన్లో ఉండాలి. సో ఇది ఒక సపరేట్ బ్లాక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది ఒక సపరేట్ బ్లాక్ అవుతుంది, ఇది ఒక సపరేట్ బ్లాక్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ రాసి ఇది మెయిన్ బ్లాక్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది అంటే సబ్ బ్లాక్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఈ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో మెయిన్ బ్లాక్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది సబ్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా, యాక్చువల్గా మీరు పైథాన్ ఐడియల్లీ 3.6 అలా వర్షన్ వాడితే మనం ఎప్పుడైతే కోలన్ పెట్టామో, మీరు కోలన్ పెట్టుకోగానే ఇండెంటేషన్ మారిపోద్దమ్మా, ఆటోమేటిక్ మారిపోద్ది. మారలేదు అంటే నువ్వు తప్పు చేసినట్టే లెక్క, మారిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని వరుసగా టైప్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మొత్తం టైప్ చేసుకుంటే నీకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇండెంటేషన్ అయిపోయింది అనుకో, ఆ బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇండెంటేషన్ మళ్ళీ మార్చుకోవాలి మనం. ఆ బ్లాక్ ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇండెంటేషన్ ఏం చేయాలి మీరు మళ్ళీ మార్చుకోవాలి. ఎలా ఉంటుంది, డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్. When the condition is true, the statements are executed. After that, next statement is executed. When the condition is false, next statement is executed only. చూడండి, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఇండెంటేషన్ మార్చాను, ఆ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ఇండెంటేషన్ మార్చాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను రాసినప్పుడు ఇండెంటేషన్ ఇక్కడే కూడా అలానే రాస్తున్నాను నేను. సో ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అంటే, డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ the condition is evaluated first. When the condition is true, the statements are executed. After that, the next statement is executed. When the condition is false, next statement is executed. So ఈ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ఇండెంటేషన్ అనేది మీరు మారిపోతుంది, చూసుకోవాలి. కోలన్ పొట్టంగానే పట్టేస్తుంది. చూడండి, అది డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటున్నాను. The process, the condition is evaluated first. When the condition is true, then statements are executed. After that, next statement. When the condition is false, when the condition is false, the statements cannot be executed. And next statement is executed. సో ఇక్కడ మనము ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే రాసుకుంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాను, సింపుల్ ఇఫ్ అని చెప్తాము. అంటే మామూలుగా మన సి లాంగ్వేజ్ లాగానే అక్కడ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే, అక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే కండిషన్ రాసేస్తాం అంతే. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే కండిషన్ పక్కన కోలన్ పెట్టాలి. అది
ఎప్పుడైతే మీరు కండిషన్ పక్కన కోలన్ పెడతారో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇండెంటేషన్ మారినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు అది సపరేట్ బ్లాక్ అని తెలుసుకున్నాం. ఆ బ్లాక్ అయిపోగానే మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి రావాలి. ఇది ఎలా ఈ కండిషన్ కోలన్ పెట్టానుకో ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఈ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి రావాలి మీరు. అప్పుడే అది దీంట్లో పెట్టాం అనుకోండి ఇది కూడా ఆ ఇండెంటేషన్లోనే ఆ బ్లాక్లో స్టేట్మెంట్ అనుకుంటాం. అందుకని అలా రాయకూడదు మీరు. దీన్ని మనము నెక్స్ట్ డిఫ్గా చెప్పాయి ఇఫ్ ఎల్స్ సింపుల్ ఇఫ్ అన్నాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ an if statement with else is called as if else statement. if statement కానీ else కానీ రాసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే if else statement అంటాం. The syntax ఎలా ఉంటుంది సింటాక్స్ అంటే ఇఫ్ కండిషన్ కోలన్ స్టేట్మెంట్ 1 ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 2 హలో if condition colon statement 1 else statement 2 syntax anta small letters eno this is the syntax if condition colon పెట్టాలి. colon పెట్టినప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 ఎల్స్ ఉందనుకోండి ఇండెంటేషన్ ఏ ఇండెంటేషన్లోకి రావాలి మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి రావాలి. అందుకని ఎల్స్ని మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో రాశాను. చూడండి ఇఫ్ రాశాము ఇది మెయిన్ ఇండెంటేషన్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కూడా ఎల్స్ని కూడా మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి తర్వాత ఇది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎల్స్ కింద అందుకని సపరేట్ బ్లాక్ ఇండెంటేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సో ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది ఎలా రన్ చేస్తున్నాము అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్. వెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ statement 2 is executed. After execution of any one of the statement next statement is executed. చూడండి during the process the condition is evaluated. సారీ else కి కాలన్ పెట్టలేదు. వెరీ గుడ్ చెప్పండి else కి ఇండెంటేషన్ మార్క్ else కి ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. else will be in main indentation. yes else కి ఇండెంటేషన్ ఉంటుందమ్మా. ఎల్స్కి ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఎల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో ఉంటుంది. అందుకని మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో రాసుకున్నాను నేను. ఎల్స్ తర్వాత కోలన్ కూడా పెట్టాలి అప్పుడే ఇండెంటేషన్. మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తు ఏంటి అంటున్నా అంటే ఎల్స్ సపోజ్ ఎల్స్ రాశాను ఇండెంటేషన్ మారలేదు అనుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే ఇండెంటేషన్ తప్పు పోయిందని లెక్క. అందుకని ఎలా పెట్టుకుంటాం. సో ఇలా ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే మనకు ముందు కండిషన్ చెక్ చేస్తాము. సో ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ముందు కండిషన్ చెక్ చేస్తాము. కండిషన్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ ఉందనుకోండి స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చూడండి డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్
condition is evaluated first, when the condition is true, is true, statement 1 is executed. When condition is false, statement 2 is executed. After execution of any one of the statement, next statement is executed. చూడండి. సో ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇది మనం ముందు కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1, ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో వచ్చేసి ఇఫ్, ఎల్స్, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో ఉంటాయి. స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2 అని సపరేట్ ఇండెంటేషన్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం. ఇఫ్ రేపు రన్ చేసి చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు. ఇఫ్, ఎల్ఇఫ్, ఎల్స్ అంటే జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే ఎల్స్ ఇఫ్ని ఇక్కడ ఈ విధంగా మార్చాడు సింటాక్స్. చూడండి, జనరల్గా మీరు సి లాంగ్వేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ ఇఫ్, ఎల్స్ ఇఫ్ అన్నాం కదా, ఎల్స్ ఇఫ్ని ఇక్కడ మార్చాడు అనమాట. ఏ విధంగా అంటే ఇఫ్, ఎల్ఇఫ్, ఎల్స్ అని. అంటే ఇదేంటి అంటున్నాం అంటే ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఇఫే. So in the elif is executed when the first condition is false. చూడండి, the elif is executed so when the first condition is false. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు elif అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట మనకు. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ నెక్స్టెడ్ ఇఫ్. నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి? an if statement which contains another if. An elif is used. The second condition is evaluated when the first condition is false. చూడండి, in elif the second condition is evaluated when the first condition is false. ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే సెకండ్ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఎల్ఇఫ్గా చెప్తుంటాం. దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? దీని సింటాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికి వచ్చినప్పుడు సో దీని యొక్క సింటాక్స్ ఏ విధంగా మనకు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇఫ్ ఫస్ట్ మనం ఇఫ్ రాయాలి. ఇఫ్ రాసిన తర్వాత కండిషన్ 1 కోలన్ స్టేట్మెంట్ 1 elif condition 2 statement 2 else statement 3 then next statement.
సో ఇది మనకి ఇఫ్ కండిషన్ 1 please 1 minute. So this is the syntax. If condition 1 statement 1, elif condition 2 statement 2, else statement 3 next statement. సో చూడండి ఈ మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఎల్స్ ఇక్కడ కోలన్ లేదు ఎల్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే అప్పుడప్పుడు కోలన్ మర్చిపోతుంటాను ఎందుకంటే 2 లాంగ్వేజెస్ని ప్యారలల్గా చెప్తా ఉంటాను ఇక్కడ నేను అందువల్ల ఒక్కసారి నాకు బాగా కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది ఇఫ్ కండిషన్ 1 స్టేట్మెంట్ 1 ఎల్ఇఫ్ కండిషన్ 2 స్టేట్మెంట్ 2 ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 3 నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ కండిషన్ 1 ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్ when condition 1 is true statement 1 is executed when condition 1 is false condition 2 is evaluated which is same as else if when condition 2 is true statement 2 is executed 2 is false statement 3 is executed after that next statement is executed so this is so what is the procedure during the process condition 1 is evaluated first when condition 1 is true statement 1 is executed when condition 1 is false condition 2 is evaluated when condition 2 is true statement 2 is executed otherwise statement 3 is executed. After execution of any one of the statement, next statement is executed. చూడండి ముందు మనకి ఏమవుతుంది అంటున్నా అంటే కండిషన్ 1 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది కండిషన్ 1 కానీ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయిందనుకోండి కండిషన్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ 2 కానీ ట్రూ అయితే సో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇండెంటేషన్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇఫ్ ఒకటి ఎల్ఇఫ్ ఒకటి ఎల్స్ ఒకటి మెయిన్ ఇండెంటేషన్లో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఈ కండిషన్స్ పక్కన మీరు ఏం చేయాలి కోలన్ పెట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైతే కోలన్ పెడతారో ఇండెంటేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది అలా మారలేదు ఇండెంటేషన్ అలా మారలేదు మీనింగ్ ఏంటి అంటున్నాము అంటే నువ్వు కోలన్ పెట్టలేదని గుర్తు సో ఇండెంటేషన్ మారాలా సపోజ్ మారలేదు సార్ ఎల్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇండెంటేషన్ మారిపోతుంది నువ్వు ఎల్స్ తర్వాత ఎంటర్ కొట్టావంటే ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఎడిటర్ మార్చేస్తుంది నువ్వు మార్చాల్సిన పని లేదు మెయిన్ ఇండెంటేషన్లకు రావడానికి నువ్వు మళ్ళీ మార్చుకోవాలి సో నువ్వు ఎప్పుడైతే కోలన్ పెడతావో ఇండెంటేషన్ మారుద్ది అక్కడి నుంచి మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి రావడానికి నువ్వు ట్యాబ్ మళ్ళీ బ్యాక్ స్పేస్ పెట్టి మెయిన్ ఇండెంటేషన్లోకి రావటం అంతే అది నీ బాధ్యత సో అసలు మనం కోలన్ ఇండెంటేషన్ మారలేదు అనుకోండి కండిషన్ తర్వాత ఇండెంటేషన్ మారకపోతే మీనింగ్ ఏంటి అంటే కోలన్ పెట్టలేదే నేను అని గుర్తు ఏమంటే మీరు కోలన్ పెట్టుకోవటం సో ఈ విధంగా మనకు ఎల్ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్
ఎల్స్ అంటాము. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎల్సిఫ్ అని మనం అదర్ లాంగ్వేజ్‌ల్లో ఎల్సిఫ్ అని ఎలా చెప్తున్నామో ఇక్కడ దాన్ని సో ఇఫ్, ఎల్ఇఫ్, ఎల్స్‌గా చెప్తున్నారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇఫ్. An if statement which contains another if statement is called as ఒక if statement లోపల an if statement which contains another if statement is called as nested if. ఒక if statement లోపల ఇంకొక if statement కానీ రాసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటున్నాము, నెక్స్టెడ్ if అని చెప్తా ఉంటాము. సో ఎలా ఉంటుంది దీని సింటాక్స్ అంటే ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాము అంటే సో ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ కండిషన్ 1 కోలన్ మారిపోయింది, ఇండెంటేషన్ మార్చాలి. ఇఫ్ కండిషన్ 2 కోలన్ మళ్ళీ ఇండెంటేషన్ మార్చాలి. స్టేట్మెంట్ 1 ఈ ఎల్స్ దీనికి కాబట్టి ఈ ఇండెంటేషన్లో రాయాలి. ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 2 ఇది మెయిన్ ఇండెంటేషన్ కాబట్టి ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. చూడండి ఎలా ఉంటుంది దీని సింటాక్స్ అనే దానికి వచ్చినప్పుడు ఆల్ స్మాల్. సో ఇఫ్ కండిషన్ 1 కోలన్, ఎప్పుడైతే కండిషన్ 1 కోలన్ పెట్టావో ఇండెంటేషన్ మారిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు మీరు కండిషన్ 2 రాస్తాం, ఇఫ్ కండిషన్, అప్పుడు ఇండెంటేషన్ మారిపోతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటున్నాము అంటే ఇఫ్ కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 స్టేట్మెంట్ 1 ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ 2. ఎప్పుడైతే ఇఫ్ ఫాల్స్ అవుతుందో మెయిన్ ఇండికేషన్ స్టేట్మెంట్ 3 వస్తుంది. తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే కండిషన్ 1 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. కండిషన్ 1 కానీ ట్రూ అయితే కండిషన్ 2 చెక్ చేస్తాం. కండిషన్ 2 కూడా ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1, కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 2, కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ 3. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చూడండి ఏ విధంగా జరుగుతుంది. డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ condition 1 is evaluated first. When condition 1 is true, condition 2 is evaluated. When condition 2 is true, statement 1 is executed. When condition 2 is false, statement 2 is executed. When condition 1 is false, statement 3.
After execution of any one of the statement, then next statement is చూడండి ముందు కండిషన్ 1 అవుతుంది. కండిషన్ 1 కానీ ట్రూ అయితే చూడండి డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ కండిషన్ 1 ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్. ముందు కండిషన్ 1 ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. వెన్ కండిషన్ 1 ఈజ్ ట్రూ, కండిషన్ 1 కానీ ట్రూ అయితే కండిషన్ 2 అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. కండిషన్ 2 కూడా ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 వేసుకుంటాం. 2 ఫాల్స్ అయితే అంటే 1 ట్రూ అయి ఉండి 2 ఫాల్స్ అయితే మనకేమవుతుంది అంటున్నాము అంటే స్టేట్మెంట్ 2 వేసుకోవాలి. అసలు 1 ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇంకా కండిషన్ 2తో అవసరం లేదు. 1 ఫాల్స్ అయితే మనకేమవుతుంది అంటున్నాం అంటే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది వేసుకోవాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకేమవుతుంది అంటున్నాను, ఆఫ్టర్ దట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ 3 ఇండెంటేషన్లు ఉంటాయి అమ్మ, చూసుకోవాలా మీరు. ఇక్కడ 3 ఉంటాయి. దీనికి ఒక ఇండెంటేషను, ఫస్ట్ ఇఫ్కి ఒక ఇండెంటేషను, సెకండ్ ఇఫ్కి ఒక ఇండెంటేషను, స్టేట్మెంట్స్కి ఒక ఇండెంటేషను. అంటే 3 ఇండెంటేషన్లో మారిపోతుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ రాసావు, అప్పుడు ఎప్పుడైతే కోలన్ పెట్టావో ఇండెంటేషన్ మారిపోతుంది. అప్పుడు సెకండ్ ఇండెంటేషన్కి మళ్ళీ రాస్తాం, మళ్ళీ కోలన్ పెట్టగా మళ్ళీ ఇండెంటేషన్, అప్పుడు స్టేట్మెంట్స్. అంటే 3 ఇండెంటేషన్లు వస్తుంటాయి. సో మీరు ఎల్స్ దేనికి రాస్తున్నాం, ఫస్ట్ సెకండ్ ఇండెంటేషన్ కనుకోండి ఆ మెయిన్ బ్లాక్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ మళ్ళీ ఎల్స్ రాశాను నేను ఫస్ట్ ఇండెంటేషన్కి, అప్పుడు ఆ బ్లాక్కి వెళ్ళాలి మీరు. అలా మనము చూసుకోవాలి ప్రోగ్రాంలో. ఈ విధంగా మనము రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నేను చూపిస్తాను కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాంలు రేపు చెప్తాను నేను. సో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాం అంటే పెద్దవి ఆల్రెడీ 2 చెప్పాను, మీరు సిలో చెప్పినవి పైథాన్లోకి మార్చుకోవచ్చు మీరు. నేను కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాంలు చెప్తాను. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, ఎలా ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది అనమాట. ఇలా మొత్తం మనకు ఇంకా 4 రకాలు అంటే ఏం లేదు. డిఫరెన్స్ ఏంటి, మీకు సి లాంగ్వేజ్ వచ్చింది, నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అంటే సి లాంగ్వేజ్లో కండిషన్ పక్కన ఏమి రాయం, కోలన్ పెట్టము. ఇక్కడ కండిషన్ పక్కన కోలన్ పెడతాం. అక్కడ బ్రాకెట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇండెంటేషన్ కాబట్టి తీసి పడేస్తాం. ఎల్స్ పక్కన కూడా అంతే కోలన్ పెట్టాలి. కండిషన్ పక్కన పెట్టుకోవాలి, ఎల్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక డిఫరెన్స్. రెండో డిఫరెన్స్ అది. కండిషన్ పక్కన కోలన్ పెట్టుకోవాలి, ఎల్స్ పక్కన కోలన్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఎల్స్ ఇఫ్ని ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే ఎల్ ఇఫ్గా రాసుకుంటారు. ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాస్తారు మీరు. ఎల్స్ ఇఫ్ అనేదాన్ని ఇక్కడ మీరు ఏమని రాయాలి అంటే ఎల్ ఇఫ్గా రాయాలి. ఎల్ ఇఫ్గా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇది 3 డిఫరెన్సెస్. పదాన్ని ఎంత కూడా సేమ్. అందుకే ఒక లాంగ్వేజ్ తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా ఈజీగా చెప్పచ్చు. ఇది సిస్టమ్. ఓకే, రేపు ఇంకొన్ని చెప్తాను.